Okay, so therefore if delta s tends to 0, what you're going to get, delta s tends to 0 വരുമ്പോൾ the direction cosines will reduce to dx by ds, dy by ds and dz by ds. So in a if p tends closer to q, this is the chord pq. Chord pq qp യുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ this line will actually become the tangent to your curve. അപ്പോൾ p എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ആയി മാറും ഈ chord. So therefore as delta s tends to 0, pq, the chord becomes the tangent. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ dx by ds, dy by ds and dz by ds, they will be the direction cosines to the tangent to the curve x equal to x of s, y equal to y of s and z equal to z of s at the point P. So therefore this particular vector denotes the direction cosines. So these components denote the direction cosines of your tangent to the curve, which is represented by x equal to x of s, y equal to y of s and z equal to z of s. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി കർവ് എടുത്താണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് കർവ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവൺ എ കർവ് വിച്ച് ഇസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർഫസിലുള്ള ഒരു കർവ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദിസ് കർവ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് യുവർ സർഫസ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എസ്, വൈ ഓഫ് എസ്, സെഡ് ഓഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 സിൻസ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സിൻസ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഓൺ ദി സർഫസ്. ആ കർവ് സർഫസിലായതുകൊണ്ട് ഇത് 0 ആയിരിക്കും. നൗ if you differentiate this equation with respect to s, differentiate implicitly on both sides. So by chain rule of differentiation you will get dou f by dou x into dx by dx plus dou f by dou y into dy by ds plus dou f by dou z into dz by ds equal to 0. Now using these two equations, equations 3 and equation 4, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം dx by ds, dy by ds and dz by ds, they are the direction cosines to your tangent. ഇനി ആ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ എടുക്കുക, dx by ds, dy by ds and dz by dz. Now if I am taking the vector fx, fy, fz, അപ്പം ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 0 ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എഫ് എക്സ്, എഫ് വൈ, എഫ് സെഡ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ്, ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ്, ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എസ്. ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ദ വെക്ടേഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ. ഇനി ഇത് ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് that represents the direction cosines of your tangent. So therefore this vector fx, fy, fz will be the direction ratio to the perpendicular vector. അപ്പം നോർമലിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആയിരിക്കും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ്. ബൈ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് യു മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് എനി വെക്ടർ പാരലൽ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്. ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ. ഓർ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്, they are actually the direction ratios. So the direction ratios of the perpendicular tangent in the perpendicular ആയിട്ടുള്ള direction ratios ആണ് fx, fy, fz. So now that is the case when you have a curve lying on a surface. അപ്പം f of x, y, z equal to 0 curve എങ്കിൽ, so you have got this result. So the direction ratios of
the normal vectors are fx, fy and fz. That is the case when the surface is of the form f of xyz equal to 0. Surface is represented implicitly. Now surface explicitly ആണ് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, that is if I can put z in the form z equal to f of xy. Okay, this is the explicit form of a surface. Surface ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ the capital F will become f of xyz equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എനിക്ക് represent ചെയ്യാം. So that will give me f of xy minus z equal to 0. അപ്പോൾ fx എടുക്കുമ്പോൾ that will be dou f by dou small f by dou x, which I am representing by p, and q will be dou z by dou y, and fz will be, capital Fz will be from here minus 1. So therefore fx, fy and fz values are p, q and minus 1 respectively. So നമുക്ക് explicit representation വരുമ്പോൾ here direction ratios are p, q and minus 1. So the corresponding unit vector corresponding to p, q minus 1 will give the direction cosines. അപ്പോൾ direction cosines എന്ന് പറയുന്നത് that will be a unit vector. അപ്പോൾ direction ratiosന് corresponding ആയിട്ടുള്ള unit vector കണ്ടുപിടിക്കാം. In this case it will be pq minus 1 divided by the modulus of the vector pq minus 1, that is root of p square plus q square plus 1. So therefore the direction cosine of the normal vector is given by this. Now once you have the direction cosines of the normal vector or direction ratios, by using that we can obtain the tangent plane to the surface. So the tangent plane to the surface is that will be x minus ഏത് പോയിന്റിലാണോ, ഇപ്പം നമുക്ക് പോയിന്റ് XYZ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ XYZ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് that will be x minus x into these components will be the corresponding direction ratios of the normal vector. X minus x into dou f by dou x, y minus y into dou f by dou y, and z minus z into dou f by dou z equal to 0. So the equation of tangent plane for the surface S1 is given in this way. And now if I have a surface S2, and S2 in the corresponding tangent plane എന്ന് പറയുക, അപ്പോൾ the normal vectors will be dou g by dou x, dou g by dou y and dou g by dou z. So this is the tangent vector corresponding to, or tangent plane corresponding to the surface S2. Now if you want to find the intersection of two planes, so the intersection will be given by x minus x by fy gz minus fz gy, which is equal to y minus y fz gx minus fx gz equal to z minus z by fx gy minus fy gx. So this gives the equation of line. From രണ്ട് planes, here you have got the two tangent planes for the surfaces f and g at the point xyz. അപ്പോൾ രണ്ട് tangent planesum intersect ചെയ്യുക, the intersection of two planes will be a line. So equation of that line is given by this, that is x minus x naught by, this is represented by dou of fg by dou of yz, either dou of fg by dou of zx, and this is denoted as dou of fg by dou of xy. So this is the equation of the line of intersection. So these quantities will be the direction ratios. Okay, the intersection, നമ്മൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ദ ഫോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൈ by b equal to z minus z by c, where a, b, c are the direction ratios. So that's how
we find the equation of the tangent plane and the intersection of the two tangent planes. So these are a few definitions we have learned today. So nammal innu kanda curve, then how to represent curve parametrically, and how to represent the curve parametrically in terms of arc length. Angane aanengil what are the direction cosines and direction ratios, and how to write down the equation of the tangent plane and the intersection of two tangent planes. But with these definitions, in the next class we will see how to solve for simultaneous differential equation. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഇക്വേഷൻ, ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ there you have only two variables, x and y. Okay. Here we will see differential equation consisting of more than two variables. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക? അപ്പം here when you solve for such equations, നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we will use all this definitions there. ഇപ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് ടാൻജന്റ് വെക്ടർ എന്താണ്, നോർമൽ വെക്ടർ എന്താണ്, ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം when you solve for the solution. Okay. So next class we will see the simultaneous differential equation. Okay. So we will wind up with that for today. Thank you.